Zantchito, Zantchito is easy. Zantchito, Zantchito. Business in the jira yatu yo shayinira. Zonse zile manja mwatu wasakayikila. Zanamira wendi watu wa Malawi ndi kusikonzera njira yo titi pondemo. Ukaniza mwakuya mabizinesi chisako chatu kutogolera Zantchito chabe ndili ulatu kutoka mutima mwatu togola latu. Ndikulandira ni program ya Zantchito Entrepreneurship Voices Series dzina langa ndi Blessings Mpinganjira Changata. Mu program yathu ya sabata ino tikukambirana zokhudza lamulo latsopano lomwe likuwunikira kwambiri anthu omwe amapanga mabizinesi ang'onoang'ono angakhale okulirapo. Cholinga cha lamulo limeneli ndikukweza ntchito za bizinesi kapena kuti mwina ntchito za malonda mdziko muno. Mu studio muno ndili ndi alendo amene atithandize kuti timvetse bwino zomwe tikukambirana. Kumbukirani kuti zokambirana zimenezi tizipitirizanso mu programu yathu ya sabata ya mawa. Koma choyamba tidziwe kuti mu studio muno tili ndi ndani. Mu studio muno tili ndi Achezani Othaniel amene ndi Acting Chief Executive Officer kuchokera ku CIMID. Takulandirani mu programu yathu. Zikomo Blessings. Tili ndi Dr. Cyprian Kambili amene ndalo lecturer komanso a senior legal expert SME Regulations. Takulandirani mu programu yathu. Zikomo Blessings. Tathokoza. Tili ndi Atamika Nyondo amene amapanga business ndipo business yawo imatchedwa kuti The Cake Box. Takulandirani mu programu yathu. Zikomo Blessings. And we're also joined by Adebayo Akindiende, who is the team leader, Zantchito SME Policy and Decent Jobs. Welcome to the program. Thanks very much, Blessings. Tiyamba ndi Dr. Kambili. Timafuna murati fotokozera za lamulo limeneli kuti lomwe likutchedwa kuti Small and Medium Enterprise Law. Lamuloli likuti chani ndipo lithandiza bwanji anthu ochita mabizinesi ang'onoang'ono angakhalenso anthu amene akuchita mabizinesi okulirapo. Lamulo limeneli choyambirira chenicheni ndi kuyika ndondomeko zokhazikika m'malamulo a dziko lino pa zofunika zosiyanasiyana zimene zimaperekedwa kwa mabizinesi ang'onoang'ono, makamaka mabizinesi amene ambiri mwa iwo ndi achinyamata komanso amayi. Ndiye ndondomeko imeneyi muli ngati kukhazikitsa chitsimikizo choti mabizinesi amene agwiridwa dzanja ndi mabungwe osiyanasiyana, makampani osiyanasiyana mu madera osiyanasiyana, tikati mafield osiyanasiyana monga ngati upangiri wa business komanso chuma choyendetsera business kaya choyambitsira business ngakhalenso chokulitsira business. Komanso pali nkhani yoti boma kudzera mu bungwe lake lidziwe kuti kodi mabizinesi ang'onoang'ono ngakhale okulirapo ndiyatati kwenikweni, komanso ku amene amapereka upangiri kwa mabizinesi azikhala ololezedwa motani kuti agwirane manja ndi mabizinesiwa, komanso ndi boma kuphatikizaponso mabungwe amene amathandizapo pa nkhani imeneyi. Chifukwa sitingangotenga aliyense pa nsewu kuti bwerani mudzapereka upangiri. Tikufuna tidziwe kuti munthu wopereka upangiriyo asasocheretse mabizinesi komanso azidziwa chimene akuchita. Ndi lamuloli layika ndondomeko loti gulu limene la anthu amenewo amene pa Chingereza amati ma business service providers akhale ndithu ovomerezeka. Kuti pa tsiku lina lilonse boma lidziwa kuti tindi anthu a ukadaulo uwu woupangiri uwu pa ntchito zosiyanasiyana zosowa zosiyanasiyana za mabizinesi ang'onoang'ono, komanso ukukonza chilinganizo chimene mabungwe, makampani amene amapereka zachuma azitha kugwira ntchito mooneka bwino ndi kukonza zosowa zosiyanasiyana za mabizinesi amenewa, komanso kuyika chitsimikizo
kuti mabusiness ang'ono azigwiritsa ntchito pachizungu timati technology pochita zinthu zawo kuti zipite patsogolo, ndipo powonjezerapo zonsezi zikuphera mphongo kutsimikiza masomphenya a dziko lino aja timati Malawi Vision 2063, komanso ndondomeko ija ikhazikitsidwa zaka ziwiri zinayi zapitazo timati SME policy. Ndi mwachidule kwambiri ndi zimenezozo kuti ndifotokoze chimodzimodzi ndoti sitichoka pamudzi pano. Tiswera pompano zikoma kwambiri koma doko ndimafuna ndidziwe kuti kodi anthu a business lamulo limene akulidziwa komanso nkofunika bwanji kuti alidziwe bwino lamulo limene. Pano chifukwa lamulo lakhazikitsidwa, zonse zimene zimachitika kuseri za kwaniritsidwa ndi udindo wa boma kudzera mu nduna ya malonda ndi mafactory mogwirizana kudzera mu nthambi yake timati SMED, kuti pakhale pachizungu timati awareness campaign kudziwitsa mabizinesi ubwino wotenga nthambi zimene zapitikiridwa mu business imeneyi, kugwirana dzanja ndi bungwe limeneyi la SMED komanso mabungwe amene amatithandiza. Ndiye pali ntchito ndithu chachikulu cha kudziwitsa mabizinesi okulirapo akumaso ang'ono kuti pali nkhani, ndipo bwerani ndikuti tigwirane manja tonse kuti tiyende chatsogolo. Ndi stage imeneyi ifunika kwambiri, mwina nchifukwa chakenso tasonkhana pano kuti tiyambepo kubenthula mwapang'ono za act imeneyi. Tachoka kwa amene akuyendetsa kwambiri za lamulo limene timveno kuchokera kwa inu ngati munthu ochita business. Choyamba nchoti lamulo limene mukulidziwa, komanso chachiwiri nchokuti kodi lamulo limene lithandiza bwanji inu anthu opanga mabusiness kupeza mwayi wampamba oyendetsera mabusiness ano. Koma choyamba lamuloli mwalimvetsa bwino? Lamuloli ndaliwerenga ndimene ndalimvetsera ndiyesa ufotokoza imene itazayankheno funso loti kodi ziziphweka bwanji tsopano kupeza mpamba oyambira business. Mene ndalimvera lamuloli ndoti boma launikira kuti etidi kuli mabusiness ang'ono ali kunjaku, koma tiyeni tithe kwabweretsa pamodzi ndikuwapasa ndondomeko kuti kodi business ikamaenda imafunika zotani. Ndanenera nchichoncho nthawi zambiri timayamba business koma sitimadziwa kuti timangoyambira ife kuti tikufuna kupanga meet need ina yake tindichosowa chotifuna kukwaniritsa. Timakayamba business ndiyamba kugulitsa mandasi aja akula ndi anthu 10 akupanga supply mosiyana. Sindikudziwa kuti khaya pali office yanji yoti ndikafike kuti papo ndamba kukula ndiye nditani. Sindikudziwa kuti anthu ndalembawa zofunika zake ndi chani, komanso kuti andidziwe munthu akabadwa amapatsa birth certificate kenaka amalandira makatemera okwanira kenaka there's that know how kuti even anthu akumudza maziwa. Pena anthu a business tinkangoyamba buli tayambapo timazazindikira malamulo ena titaononga zambiri. Pena tipangidwe penalize tiphunzirirepo, koma amene ndaionera act ndaona ngati kuti izi tithandiza ife anthu ama business sisanayambe tidziwe kuti kodi tiyenda njira yanji, kuma tikaenda tizipangaso collect information kuti ifedi tinabadwa siku lakuti tikuyenda motene kuti kazafika nthawi yoti ndifuna nokukula akandifunsa mmasunga zofunikira tione ngati mufunikadi kukula ndikathe kuyankha chifukwa chani ife tipachiyambi pamene nauzidwa zofunikira. Komanso monga mukuziwira mabusiness ang'ono sangathe kupeza munthu wowerengera zachuma kumamulipira pamwezi ndi pamwezi anthu aja amafunika ndalama. Ndi awawa akunena kuti akayikaso anthu otenewo pamodzi komanso atawunikira kale. Osati ndipite pa khonde lawo inamva mwana wana anali ku sukulu ya ucheni yowerengera chuma kodi angandithandize uku kunoso tizikapeza munthu wachikhalire tikampasa akatiwerengera akatiuza akatiunikira apapa mwina mufunika kutene. Komanso ndikuona ngati ifete akakhala kuti anthu ambiri tikuyankhula kwa munthu mmodzi akatha kuzindikira zinthu zina zimene anthu okhala m'maofesi samatha kumvetsa za anthu ogulitsa malonda. Kunkhani ya mpamba zithandiza bwanji kupititsa patsogolo mabusiness anu? Kunkhani ya mpamba ndikuona kuti nthawi zambiri timachedwa ndi manong'onong'o tukafunsa nzako ukatani, koma apapa ndikuona ngati patha kukhala malo oti ukafuna mpamba aziti inuyo category ndi yang'anani apa than kuti khandi ufuna kandama kochepa ndipita ku bank ati yayi muli ndi collateral yanji iwe ganze ndipereke nyumba ya mabiliyoni ankhani ife ndifuna kutenga ndama yochepa umabwerera mbuyo.
koma ndikhulupirira kuti malo ngati awawa akathandizira kuti akatha kundilondola kuti iyayi palitu njira iyi ndi iyi yotutopeza mpamba omwe ophwekera ndikupita chitsogolo. Zikomo kwambiri. In what ways can training programs, mentorship initiatives and skills development be integrated to maximize the law's benefits? I think the way to look at it is that the new MSME Act 2024, what it does is that it improves the effectiveness and the efficiency of the entrepreneurial ecosystem in Malawi. It makes it clearer. So the questions you ask about training, development of skills, capacity building, can be done in a much better environment. And I'll give you an example. So now under the new act, it requires that people providing business support and advisory services, called BDS providers, business development service providers, now need to be registered and accredited by SMEDI under the act. It means anybody can't just turn up and say, I'm a consultant, I'm an expert, I want to do this job. They have to go through a process. They will then be on a database, which is going to be domiciled at SMEDI. Same with small businesses. It means the government can say, for example, how many marketing companies do we have in this particular sector? How many bakers do we have in this sector? If they want to introduce new initiatives, it makes it easier to do those initiatives. If they want to introduce a new finance scheme, it makes it easier because then you have a database, you have access to data, you can start to look at who's who in each sector. So one of the key objectives of the Act is that it helps to do that better. Another thing that it does is that it clarifies the definition of micro, small, and medium enterprises using 3 indices: the number of employees, the sales of a company, of the business, and total investment excluding land and buildings. It just makes it easier as well for the banks, microfinance institutions, or anybody providing support to the SME sector in Malawi. Pakadali pano tipite kwa Achezani Otanele amene ndi Acting Chief Executive Officer kuchokera ku CIMED. Koma choyambirira chenicheni mwina ndisanafunse funso lomwe ndikufuna ndikufunseni. Kuda CIMED mumapanga chani kwenikweni? Inuyo mumatani? Mumayimirira anthu ama business yake ati? Okay, CIMED ndi bungwe la boma limene lili pasi pa unduna wa zamalonda ndi mafactory. Ano bungwe linakhazikitsidwa ndi cholinga chopititsa patsogolo chitukuko cha mabusiness ang'ono-ang'ono. Mabusiness ang'ono-ang'ono. Ang'ono-ang'ono. Paja timati ang'ono-ang'ono ndi okulirapo. Zimene timapanga kumeneku kwambiri ndi kuthandiza mabusiness mene angayendetsere bwino za chuma, mene angagulitsire katundu wawo. Komanso timathandiza tili ndi masenta amene timapangitsa training kapena kuti maphunziro value addition, kumponera, kuphalombe, ngakhale ku Blantyre. Timapangitsa maphunziro amenewa kwa anthu amene ali ndi chidwi kuti onjezera value ku katundu wawo, kaafuna opanga juice, kaafuna opanga tsabola, kaafuna kutani. Ndi zinthu zambiri zimene timapanga komanso kuwathandiza kuti mabusiness yawo akhale ovomerezeka ndi Malawi Bureau of Standards. Mudziwaso kuti tili ndi sister institution pasi pa Ministry of Trade imene ili Malawi Bureau of Standards. So amene amadutsa ku CIMED kuti akapeze certification ku Malawi Bureau of Standards, amenewo amapeza kuti amalipira mochipa. Chifukwa cha mgwirizano umene ulipo pakati pa ife CIMED ndi Malawi Bureau of Standards. Chabwino kufunsa lomwe ndimafuna ndikufunseni kuti panopa technology yetu yapita patsogolo. Kwa basi. Timafuna tidziwe kuti kubwera kwa lamulo limene kuthandiza bwanji anthu ochita malonda ang'ono-ang'ono maka amene ali kumudzi kulena kuti amapanga tomato, amapanga uchi, amapanga ndithu mabusiness ang'ono-ang'ono asiyana-siyana. Lamulo limene lili yapindulira motani? Ndikhoza kupita kuyambira kuzimene anena akambiri, zimene anena Adebayo. Lamulo limene lili likupatsa mphamvu zowonjezerapo ku bungwe limene la CIMED. Moti kumene tikupita kutsogoloko mwina musadzadabwe mukazapeza kuti kodi bungwe iliso ndeliti. Chifukwa chokuti kukhazikitsidwa kwa kuvomerezedwa kwa lamulo limeneli kupangitsa kuti ntchito za bungwe limeneli zichuluke. Panali ntchito zimene timapanga mbuyo muzambiri ndi za
chitukuko cha mabizinesi. Komano pakali pano tuyambaso ntchito ya kumbali ya malamulo. Mene amanenera muja kuti amene amathandizira mabizinesi kupita kusogoloko ndiwoti ayenera azikhala anthu ovomerezeka. Fakuti anthu ena amathauza mabizinesi ndikupangirani zakuti alipidwa pamene zinthu zija sizikutheka. Pali anthu kapena mabungwe osiyana-siyana amene amagwiranso ntchito ndi mabungwe ena kama NGO kuti ife timathandizira mabizinesi ang'ono-ang'ono. In the end muzapeza kuti mapulogalamu awo aja sakupita patsogolo, mabizinesi amene amati akuthandiza sakupita patsogolo. So pakali pano palamuloli tikufuna kuti anthu amene akunena kuti amathandiza mabizinesiyo azikhaladi anthu oti akuzothandiza bizinesi. Akhale anthu oti ali ndi kuthekera komanso novomerezeka ndi lamulo. Izi zimachitika m'masectors osiyana-siyana. Ngati machitsanzo ndikupatsani za insurance. Amayenera kulembetsa kuti ine ndine insurance broker ndimapanga izi. Ungangoyamba lero ndi lero uchoka pansi kuti ine ndizikapanga izi. So nchimodzimodzinso kaya afuna azikathandiza za misika, kaya afuna azikathandiza za mmene ayendetsere business yawo, kaya ndi zina zimene zimafunikira pa business paja. Akhale anthu oti ndovomerezeka komanso kudziwa ntchito yawo. Ndenu bwera ku nkhani ya technology imene mwatchulayi. Masiku ano mabizinesi kuti apite patsogolo mayenera muzigwiritsa ntchito njira za makono. Simungangokhalira zimene timapanga kalekale yayi. So lamulo limene liuperekanso mphamvu kwa bungwe limene la SMED kuti kupita chitsogolo lizitha kulumikizana ndi mabungwe ena kaya ndi aboma kasi aboma cholinga chothandiza mabizinesi ang'ono-ang'ono kuti afikire technology imene ili yofunikira. Chifukwa nthawi zina tisamangoti technology ifena timawapatsa zinthu zoti mwina sangakwanitse. Komano tiwapatsa bwanji zinthu zoti akhozokwanitsa. Bungwe la SMED lizigwira ntchito ndi mabungwe osiyana-siyana. Timagwira nawo ena kale ntchito komano chipita kutsogolo chifukwa choti lamulo limene lilatsegula kuti mukhozopanga izi. Ndekuti latipatsa mangolomera ena oti tipite patsogolo ndikuthandizira mabizinesi ang'ono-ang'ono apeze zinthu zofunika pa business yawo. Especially zinthu zoti azipanga katundu wa makono komanso ovomerezeka pansika. Now we go to Adebayo. I want you to elaborate how Zantchito, which is funded by the EU, will support the operationalization of the new law. The EU, the European Union, through the Zantchito program, has a number of measures, or if you like to use industry jargon, interventions, through which we'll be supporting the MSME Act 2024. And I'll start from the very simple point that, first of all, we've engaged the services of Dr. Kambili to work on SME regulations. So he's going to be looking at how we look at interpreting and implementing the SME Act. That's that bit. Now to other parts of the Act. So one of the things we're also doing is working on renewing, updating Malawi's MSME policy. So the previous policy was 2019 to 2024. We're now working on a new policy. But it's not just that. It's making sure the new policy aligns with the new Act and also with Malawi 2063. There has to be an alignment between all three types of interventions. The other thing we're doing is we're going to be doing an awareness campaign of the MSME Act. So SMEs like Tamika, the cake box, would understand what it means, how it's going to be implemented, the impact on their business, and how they benefit from it. Because if you like, they're the end beneficiaries of this law. Another thing I mentioned earlier about improving the entrepreneurial ecosystem, two things actually. First, how do small businesses then communicate with government, public-private dialogue? So we're going to be helping the government of Malawi set up an SME forum. So one of the things we're doing now is encouraging small business associations to get together, register according to the law, because it specifies how they should register. And when they've gone through that process, they're then able to engage in dialogue with government to address issues of concern concerning the growth of businesses in Malawi. That's another area of work that we'll be supporting. Another area of work we'll be supporting is the actual development of a database, a national database. So we're going to have a database of SMEs
a database of BDS providers so that SMEDI is able to coordinate all those activities to make sure it works better. And the final piece of intervention of work on our part is ensuring that within all these bits of work, there is a common thread in terms of how it's done. So I'll go back to the issue of BDS providers. We're supporting the registration and accreditation of BDS providers to make sure that small businesses have faith in the types of experts being recommended to work with them. Of course, we can't guarantee the quality, but what we're saying is we can help the government of Malawi through SMEDI make sure that there is more sanity in the sector. There is more of faith so that small businesses know that when they engage an expert, a consultant, they're getting at least a minimum standard in terms of quality of service, quality of support. So there's a wide range of interventions that the EU is supporting through the Zantchito SME policy project. Thank you so much. Nthawi zambiri dziko la Malawi timachoka kapena timadziwika bwino ndi kuyika ma policies komano implementation imakhala ngati imativutirapo. Kuti chinthu chija chitheke zimativuta. Tatifotokozerani kuti lamulo limeneli silingokhalanso longoyika mu fayilo basi kuti ayi lakhazikitsidwa kenako mu fayilo osapangidwa implement. Mukuunika kwa pamwamba kwa nkhani ya kusagwira ntchito kwa malamulo, vuto lalikulu libakhala kuti sitimamvetsa kwenikweni chipinjo chimene lamulo limene likhazikitsidwalo layenera kusalaza o vuto limene lamulo lakhazikitsidwalo layenera kupanga deal with timalero pa chizungu. Kupanda kudziwa chimenecho ndi lamulo limangokhala di mfailo. Komano panopa tikaona za mabizinesi ang'onoang'ono, mabizinesi okulirapo, kwa zaka khumi zapitazi kwakhala information yaikulu kwambiri kutsamira pa ripoti la Finscope MSME Businesses in Malawi la 2019 limene likutipatsa ndithu zipsinjo zimene mabizinesi ang'onoang'ono akumana nalo. Ndi lamulo ilili likulankhula kwa zopeza zakafukufuku ameneyo. Fangati lamulo sikulankhula ku kafukufuku wina aliyense ndi zoona limakhala mu fayilo. So pa zifukwa zimenezo tili ndi chikhulupiriro ndithu ndi ma intervention amene akambidwa pano kudzera mu EU funded Zantchito project, ayi ndithu tikhoza mwina kuyang'ana chatsogolo. Zikomo kwambiri. Mupange chani ngati SMEDI kuonetsetsa kuti lamulo limeneli likugwira ntchito? Lamulo ilili mukaonetsetsa mwina lusiyana ndi malamulo ena chifukwa choti lamulo ili lukhazikitsaso bungwe limene lilowe m'malo mwa SMEDI imene tikukamba panoyi. Bungwe limene lili ntchito yake yayikulu ndi kugwiritsa ntchito lamulo limene lija. Ngati lamulo siligwira ntchito ndi kuti bungwe limene lilibe chip, ndi bungwe loti lili ndi staff yake komanso tiwonjezeranso anthu ena oti makamaka azigwira ntchito zokhudzana ndi kumalamuloko. Ndiye sindidziwa ngati kuti munene kuti lamulo limene limwina tingolika pa shelf ndi kuti palibenso chifukwa chokhalira ndi bungwe limene. Ndi zimene lapanga boma ndoti pambali poyika lamulo aperekaso mphamvu ku nthambi ya Ministry of Trade imene ili SMEDI, imene posachedwa patuyembekeza kuti isinthe kukhala bungwe lokulirapo, imene ntchito yake ndi kuonetsetsa kuti lamulo limene lili lugwira ntchito komanso ma business ang'onoang'ono akuthandizika. Mwina maganizo ako mene lamulo limene lakhazikitsidwa ukuona kuti zipititsa motani patsogolo business yako komanso maganizo ako ndi otani? So ineyo akaka sikoyamba kugwira ntchito ndi bungwe la SMEDI amene anakamba za Malawi Bureau of Standards anandithandizapo komanso ndi kumene ndinaziwaso ndondomeko zambiri zoti ayi mukalowera mukange register uku mukapange uku. Kuwerenga lamulo likuoneka kuti amatenga information yonse anthu akabwera ndi kudandaula ayiyika pamodzi kuti ambe kuthandiza. Koma chimene ndikufuna kwambiri ndidziwe chonena kuti mene anenera kuti ayipanga bwanji disseminate kuti even munthu wa musiyo akadziwe kuti iwo alipo ndipo ndi khomo lotsegula kuti anthu akathandizike. Otherwise ichi chinthu chabwino kwambiri kwa mabungwe ang'onoang'ono ndi okulirapo.
Apa ndiye pamapeto pa programu yathu ya sabata ino. Ndokhulupirira kuti ife anthu ochita malonda taphunzira zambiri. Mukhoza kutsatira mapulogalamu amenewa pa Zodiac, Times komanso MBC. Kumbukirani kuti timatsindikiza zinthu zathu mu newspaper zikuluzikulu za mdziko muno, Malawi News komanso Weekend Nation. Mapulogalamu amenewa mukhoza kuwatsatiranso pa community radios osiyanasiyana m'madera ano. Dzina langa ndi Blessings Mpinganjira Changata. Mwakoma nonse. Zantchito